హాయ్ హలో నమస్తే సన్బొనాని మై నేమ్ ఈజ్ ఐశ్వర్య అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో తెలుగమ్మాయి. నిన్న వీడియోలో చూసారు కదండి, గాంధీ గారు ఉన్న జైలు గురించి చూపించాను నేను. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ హిల్ అంటారండి. ఇక్కడే ఇంకా చూడడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి. నిన్న వీడియోలో మీకు గాంధీ గారు ఉన్న జైలు అండ్ ఇంకా ఉమెన్స్ జైలు చూపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఓల్డ్ ఫోర్ట్ అంటారంటండి దీన్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ జైలు తర్వాత ఈ ప్లేస్ని మిలిటరీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారంటండి. అప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి మొత్తము చూసేవాళ్ళంట. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మొత్తం జైలు అంతా కనబడుతుందండి. ఇక్కడ ఈ ఫోర్టే కాకుండా ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్ట్ కూడా ఉందండి. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్టులోనే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న లాస్ అన్నీ కూడా డిసైడ్ చేస్తారంట ఈ కోర్టులోనే. సో కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. తప్పకుండా వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీకు కోర్టు కన్నా ముందు ఇక్కడ ఒకటి చూపిద్దామని వచ్చానండి నేను. అదేంటి అంటే ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండి. దీనిని 2011లో నెల్సన్ మండేలా గారు వెలిగించారంట. ఈ ఫ్లేమ్ వెలిగించడం కోసం ఆయన తన ఊరి నుంచి ఆయన ఈస్టర్న్ కేప్లో ఉంటారంట. అక్కడి నుంచి ఒక క్యాండిల్ వెలిగించి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఫ్లేమ్ అనేది వెలిగించారంటండి. In 1956 there was the treason trial which held so many prisoners, around 156 politicians. They were inside the block. Nelson Mandela was part of them, Chief Albert Luthuli, Helen Joseph. They were all kept inside this awaiting trial block. That was 1956, right? And then the block, we don't see it anymore. We just see some area. It was taken down, destroyed, to make way for the Constitutional Court to be built. So the Constitutional Court was then built over here around 2001, officially opened 2004. The old bricks that were taken from this awaiting trial block, you'll see them inside, they were actually used. Alright, so bricks that were used to violate human rights stand today to protect human rights. Alright, so I'll show you the bricks. And also these, we call them the stairwells, because the block had like stairs. It had cells at the top, cells at the bottom, so it had stairs leading to the cells at the top. So when the block was demolished, they kept the stairwell. You've got those words over there. It's Constitutional Court, written in the different South African languages, all 11 of them. All South African languages? Yes, remember? You can see in the English Constitutional Court. Oh. Yeah, so there's UK, you spot the English Constitutional Court, and then all the other languages like Afrikaans, Xhosa, etc. At the top is a Xhosa one. Oh. Inkundla yomgaqo siseko. Okay. Would you like to try to say that? No. You can't So be that's the driving. Xhosa. Inkundla yomgaqo siseko, right? And then there's the Zulu inkundla yomthetho sisekelo, inkantolo yomthetho sisekelo, and all the other languages. Okay. Right. And then the beautiful doors, they have the 27 Bill of Rights in the different languages of South Africa, including sign language. So this court is literally for everyone. It does not exclude anyone. So even those that are, can't, the deaf, the ones that can't, the blind, it's also their court. So they've incorporated sign language and some braille on the handle of the doors. So 27 Bill of Rights, we see the right to citizenship over there, and then all the others as well, written in the different South African languages. Okay. So if you have a bag, we'll just need to quickly scan it. Okay. Just scan it. Okay, thank you. So this is a beautiful, beautiful constitutional court. So in South Africa, in like the rural areas, so for example in the villages,
if there's a problem, if somebody stole maybe cattle from someone or there was a problem in the community, the chief of the village would come together with the councillors, sit underneath a tree in a circle to settle that dispute. In India, I think it's called panchayat. Yes. Panchayat. Similar to that, all right? Okay. So coming together under a tree, the elders and the community members, they sit and to discuss the problem and to come up with a solution, to fight for justice under a tree. So the theme of the court is African justice under a tree, all right? Okay. Because this place also fights for justice, so that's how the theme came about. The pillars that we see representing the trunk of the tree. The lights, like the leaves and the branches of the tree. The openness, so we have some light coming in, just like you're sitting underneath the tree. You have some light casting down shadows in the shades at the bottom, and the openness around us. So similar, when you're under a tree, you can see the openness around you. Okay, and then we also see the bricks. So those are the bricks that I mentioned outside, that the awaiting trial block, when it was destroyed, they protected those old bricks and they used them over there. We can see they still raw, not plastered or anything, to remind us that bricks that were used to violate the rights of South Africans, those bricks are standing today to protect those rights of South Africans. And then this is the other, that stairwell, that's the like the ones outside. This is the other stairwell that was left, and the court was built basically on it, Okay. including it. Representing the gold fields, like how Johannesburg started. The wire, barbed wire and the chains, representing the struggles of apartheid. The red and white, red, the blood that was constantly shed, when people were protesting and so on, a lot of blood was shed. The white representing the peace that we have today after apartheid. The elephant bone representing memory. So elephants, we always say they're good with memory. So we as South Africans, we should not forget the past to know where we are going in the future. The snake moves forward, arrows shoot forward, so we as South Africans as well, moving forward together, to celebrate our freedom, united together, because we have different nationalities, different etc. So South Africans uniting together to appreciate, respect each other's freedom and celebrating it as well. All right. Yeah, so we have different cultures about that. These are the corporate doors of the Constitutional Court chamber, and the designs were taken from the fabric. It's called the kente fabric from Ghana. Okay. So they took those designs from that fabric. And over here, the logo of the Constitutional Court, according to the theme of the justice under a tree. So we can see the tree. We have the Y taken from South African flag. 11 branches represent 11 judges. People underneath representing diversity of our country, the different people in our country. And then at the top, this is one of our national flowers, the protea flower, represented at the top. The flame of democracy as well, with the leaves. You see the flame. Okay, so this is the logo of the court. All right. Constitutional Court, this is the highest court in South Africa. It mainly deals with constitutional matters. Okay. So everything is very symbolic inside this courtroom. Beautiful as well, right? So over there with the seats,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 for the judges at the top. Okay, so 11 judges, justice, they're called the justices. And then we also see that cow hide, the cow skin. So the cow skin was taken from a cow called the Nguni cow, which is indigenous to 2 provinces in South Africa, Eastern Cape and KwaZulu-Natal. The Nguni cow is known for wealth, for fertility, for being indigenous to like any diseases and so on. So it also represents the white markings. They look different, the white marks. So they represent the differences of the judges, the diversity. They have from different backgrounds, they have different beliefs, but they are all equal inside the court. So what symbolizes the equality is that it's taken from the same type of cow, the Nguni cow specifically. All right. It also represents diversity again with the black and white that we see. All right. And then Albie Sachs was a justice, an ex-judge. He had to then get permission from the Hindu community to be able to use the cow hide, and he was given a thumbs up for that. Okay. And then we have the bottom over there, the seats for the law clerks. So each judge has 2 law clerks that they work with. They sit over there at the bottom. Here would have like attorneys, advocates for the applicants, respondents of the case. The public would sit over here, public gallery, and the people that are taking pictures. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ అండి. ఇదే కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ అంటే. సో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న లాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే డిసైడ్ చేస్తారంటండి. ఇది చాలా పెద్ద కోర్టు. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వస్తువుకి కూడా దాని వెనక చాలా అర్థం ఉందంటండి. అంటే ప్రతి వస్తువుకి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మీనింగ్ ఉందన్నమాట. ఇప్పటివరకు తను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మనకి. ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, అక్కడ 11 సీట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 11 సీట్స్ కూడా జడ్జెస్ కూర్చునే సీట్స్ అంటండి. ఇంకా సీట్స్ ముందు చూస్తే మీకు కౌ స్కిన్ కనబడుతుంది కదా, ఈ పైన వెంటిలేషన్ కూడా చూసారు కదా, పైనుంచి కూడా ప్రజలు చూడడానికి వీలుగా కట్టారంటండి. సో ఇక్కడ కౌ స్కిన్ అనేది మీకు కనబడుతుంది కదా, బ్లాక్ అండ్ వైట్ రిలేషన్షిప్కి గుర్తుగా ఇది పెట్టారంటండి. అంతేకాదు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన జాత్ అంట, దీన్ని గిని కౌ అంటారంటండి. సో ఈ గిని కౌలో మీరు చూస్తున్నారు కదా, స్ట్రైప్స్ అనేవి వైట్ స్ట్రైప్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా లేవు. అలాగే జడ్జెస్ కూడా వేరే వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయినా సరే కూడా ఈ కోర్టుకు వచ్చేసరికి అందరూ సమానమే అనేది దాని అర్థం అంటండి. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లాగ్ అండి. ఈ సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లాగ్ అంతా కూడా హ్యాండ్మేడ్ అంటండి, మొత్తము హ్యాండ్మేడ్ అని చెప్తుంది తను.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో తెలుగమ్మాయి.